Mé jméno je Martin Kovač, pracuji ve firmě Allplan Česko jako technická podpora a produktový specialista. Dneska bych vám chtěl říct pár slov o našem softwaru pro mosty. Náš software Allplan Bridge je plně integrované BIM řešení pro mosty. Je to vlastně nástroj, který v jednom softwaru spojuje jak parametrický návrh mostů, tak jeho výstavbu, fáze výstavby, jeho statickou analýzu, tvorbu výkresové dokumentace pomocí Allplan Engineering a případně samozřejmě nějakou spolupráci na BIM modelu pomocí IFC formátu. Takže tento software dává projektantovi nástroj, řekněme vše v jednom. To znamená, že ta většina té práce probíhá v jednom softwaru. Já tady mám na začátek jeden úvodní obrázek o tom, jak vlastně probíhá ten návrh toho mostu. Pokud se budeme bavit o železobetonové monolitickém mostu. To znamená, software funguje na principu nějaké podélné osy, kterou mám zadanou, zadám ji tak, jak je silničák zvyklý pomocí těch parametrů a podél této osy se vytáhne podélný profil, který je opět parametrický a na základě parametrů podél staničení se mi může ten profil měnit. Může se měnit i skokově samozřejmě. Celý tento návrh tohohle mostu tímto způsobem je opravdu vhodný pro ty monolitické mosty. V rámci toho návrhu můžeme navrhovat i předpínanou výstuž a tak dále. Nějaké bodové prvky, jako jsou lampy, ložiska a následně v Allplan Engineering tam do toho vymodelovat 3D výstuž. A v současné době je vlastně převažující část mostů jsou prefabrikované mosty, prefabrikované trámové mosty nebo nějaké jiné. A protože ty prefabrikované trámové mosty mají trošku jiný způsob zadávání, tak aktuální verze Allplan Bridge 2022 je zaměřená na tento typ mostů, přidáváme nějaké nové funkce, jak jednoduše zadávat tyto typy mostů. On vlastně kolega Lidmila, co bude ukazovat ten most, který zpracovával v našem softwaru, tak zpracoval ještě v té předchozí verzi, kde měl část toho mostu prefabrikovanou a měl s tím trošku víc práce, než by si představoval. A kdyby to zpracoval už v té aktuální verzi, tak by se mu to určitě líbilo více. Ty prefabrikované trámové mosty totiž se vymykají z toho pravidla, kde jsem řekl, že ten podélný profil, ten příští profil je vytažený podél té osy, protože ty trámy jsou samozřejmě přímkové, takže ty jsou definovány nějakými body na začátku, na konci a mezi tím je přímka. Takže k tomu my jsme vyvinuli nové nástroje, jak takovéto mosty modelovat. S tím přišlo i několik dalších novinek a umíme v podstatě navrhnout osu mostů, osu terénu a na tu osu terénu vlastně přichytit spodní stavbu toho mostu. To znamená, že i ty pilíře, které tady vidíte, tak jsou všechny vlastně vymodelované parametricky jako jeden a pouze pomocí parametrů se mi automaticky přizpůsobí té výšce toho terénu. Pak na to můžeme pomocí definičních bodů posadit trámy a nakonec vymodelovat nějakou desku. Tato deska už kopíruje vlastně tu osu té vozovky. Protože pak vzniká jistá nepřesnost mezi těmi trámy a tou
vozovkou nebo tou nosnou deskou, tak máme novou funkci, která mi vyplní automaticky tuto mezeru, tak aby vlastně ten model byl bezkolizní, aby opravdu mi udělal nějaký průnik těles. Between axis of the bridge and the terrain, then we can fill in those gaps using the software. Protože jsme přidali vlastně ty nová tělesa, které se definují ne osou, ale počátečním a koncovým bodem, tak jsme schopni modelovat i takovéto typy mostů, kde můžu takovéto stužidla, řekněme, takovéto nosníky vytvářet velmi jednoduše propojení těchto dvou bodů. Protože většina těch mostů nevychází, vlastně nezačíná a nekončí kolmo na tu svoji osu, tak jsme přidali i nějaké nové funkce na to, aby jsme jednoduše mohli takto editovat vlastně začátek a konec toho mostu, což dříve taky bylo poměrně náročnější vymodelovat. Samozřejmě to šlo, akorát to potřebovalo trošku více úsilí. Nyní je to takto jednoduché. Já jsem jenom zmínil pár novinek z té verze. Ta verze má samozřejmě spoustu dalších novinek. Obecně bych chtěl říct, že tento software je vlastně opravdu koncipovaný jako balík vše v jednom. Opravdu ten projektant může vlastně všechny ty fáze té dnešní části udělat v tom jednom softwaru. Může tam udělat posudky statické a tak dále. Takže není potřeba ten model přenášet sem tam mezi několika softwary. Etc. And you don't have to switch from one software to another. Předal tady slovo virtuálně kolegovi, který by vám řekl nějaké své zkušenosti s tím, jak zpracoval reálný projekt. I'd like to introduce myself first. I work for SAGASTA. I finished my studies 2 years at CVUT in Brno. I design structures, road structures. I've been working with Allplan for 1 year and a half. Právě tento nadjezd je jedním z projektů, který jsem zpracovával. Here we see. Se nacházel úrovňový přejezd, který leží ve velmi nepříznivém směrovém řešení, které obsahuje here we see a structure which was in quite an unfortunate terrain, and this was stavba je součástí projektu rekonstrukce. This was a design for from receiving a building permit. We chose a monolithical pre-stress slab. And we used a prefabricated. We also used prefabricated slabs that are then combined with a monolithical structure. This solution. This solution allows us to construct the bridge over an existing tracks that will be in operation. Betonová deska má ve 3. a 5. poli výškové i šířkové náběhy ke středním podpěrám a tyto dvě podpěry jsou rámově spojeny s nosnou konstrukcí. The bridge is in its bearing, and this here it is perpendicular. This is how you can see it in the Allplan bridge. Celý most byl vymodelován v tomto programu. And so the first thing that we have to do, we have to load the axis. I receive it in an XML. Then we define the functional elements such as the slab, the pylons,
etc. We have a parametric cross-section for each of them. It can include angles, width, length, etc. And then we define also longitudinal cross-section along the bridge. And then I'll show you a number of cross-section. So the first one is the concrete slab. Tato deska obsahuje velké množství proměnných hodnot, například z důvodu there are arcs of small diameters, and as you can see, the slab is also inclined to a certain angle. And then later on, this slab is replaced with prefabricated slabs, because there the clearance between the existing track and the bridge is lower. So you can see that in the center there is a different slab, and then on the side there are different types of slabs. With these concrete lines or support, we see that the main things are the position of the supports, and also the width. There were 6 of them, and we copied it 6 times. And some of the variables that you can see here. We used also for something else. For example, the elevation of the pavement or of the road slab was used for defining the length of the pylons. And now we're getting to the foundations. Creation of these supports is same as creation of the upper structure, but here we are using a longitudinal axis as a basis. But creation of the support is somewhat more demanding, and what I use as the axis is this perpendicular axis. And it is defined by the elevation and by the angle and the length along the road. And there I extrude the cross section. And the upper part of the structure must copy or must be perpendicular to the road. And to optimize the routing, there was a number of changes in the elevations of the main axis. And you can see here there are 4 alternatives. And then in the Allplan bridge, or in Allplan bridge, it is sufficient if you replace the former axis with the new axis, and everything is recalculated. The one small problem is that this affects the stationing of individual elements, and it may happen that let's say that the support could be in a different position from the existing track. So you can do it either manually or you can change, let's say, the stationing in Microsoft Excel and then load it into Allplan, and then it is recalculated automatically. And the same can be used for any other changes. For example, if you want to use it for changing part of the section.
if I want to keep working with the model, then it is best to import it into Allplan engineering. I can create cross-section, then complete engineering, visualization, and everything. Here is an example of reinforcing of one of the supports. This was generated in Allplan engineering. And here you can see the visualization of the bridge. And to conclude, I believe that this software is was suitable especially for very complex bridges. You can see that there are different inclinations, then also different angles, different types of road structures, and if you had to model the same thing in just conventional 3D modelers, the work would have been much more difficult. So that's it for me, and thank you for your attention.